So just my first question, thank you for taking your time to speak to us. Just you've been in the country now, I think 2.5 years or 1.5 years. Like we asked in the press conference, what do you make of your teammates and all the players that you've played against? Because I'm sure you didn't know much about South Africa or Sundowns before you joined the club. Ya que ficas acá en Sudáfrica por más de un año y medio, háblenos con nosotros sobre de estar aquí. Pensábamos que no sabía nada de Sudáfrica antes de venir, no sabía nada del Sundowns y ahora creo que estás, puedes decir tus pensamentos o perspectivas de estar en el país y jugar para Sundowns. A verdade é que quando eu cheguei não sabia muito da história do clube, porque não assistia, não acompanhava muitos os jogos e nenhum clube não acompanhava. Mas a partir do momento que assinei o contrato, comecei a acompanhar, já faz uma temporada e meia que estou aqui. Como eu falei antes, estou muito feliz. Maravilhoso estar compartilhando essa cultura maravilhosa que é aqui na África do Sul. O clube, como vocês já sabem, o clube é grande, grandioso, está sempre lutando por grandes títulos. E eu fico feliz em fazer parte dessa história lindíssima. E bom, como eu falei antes, é um clube grande que quer lutar por todos os títulos. E agora, inclusive, a gente está numa grande competição que a gente vai jogar aí no final de temporada, que é o Mundial de Clubes. E é isso, estou conhecendo cada vez mais e me encantando cada dia mais com essa cultura maravilhosa. Well, it's fair enough that he didn't know much about South African football or South Africa that much. The history of the club in South Africa was limited before he joined. But when the offer came and then he started having the time to search and more and understand, even before signing the contract, he then was knowing and researching about the club. And then, as he had said before, that the decision coming here has been one of the best, because upon arriving, everything has been well for him with the culture. He's loving every perspective and aspect of the club and people around, the teammates and everyone. So it has helped him for sure. Also, playing in a marvelous team like Sundowns, where everything is about win-win, is a good thing for him. And because he's been here and he's spent a fantastic season, first season, and now in the second season is doing well. For sure, the things get better with time as he adapts, because now at the end of the season, we also the big cup, the Club World Cup, is going to be participating in it. So it's another perspective that brings to his chapter to be part of the club. So it helps a lot. Just what attracted you to Sundowns, the project? No projeto de... ¿Por qué viniste acá? ¿Qué fue la atracción para venir a Sundowns, al proyecto de Sundowns? Primeiro que, como eu falei antes, é um grande clube, é um clube que tem muitas ambições. E quando os dirigentes me procuraram, particularmente falaram das ambições do clube, que me agradou muito. E, bom, é um clube que luta por todos os títulos, todas as competições. Então todo jogador do mundo quer estar em um clube que luta por títulos, que tem a sensação de ser campeão, como eu nunca tive. E agora, graças a Deus, na temporada passada eu consegui ser campeão 2 vezes. Então foi o projeto de um grande clube de estar lutando por todos os títulos. Isso que me deu mais vontade ainda de vir para esse grandioso clube. Well, coming here to Sundowns, for sure, Sundowns is a big club. It's a great club that most actually footballers want to play for. But for me, when I was actually offered, it was more about the ambition the club has, the ambition to win all the cups, the titles. And for me, it was an opportunity that I've never been in that space before, where you fight to win every game and every title. So it was actually that's the ambition of the club, and then it was presented. Thanks to God that last season actually achieved that, because it was his first titles, and then winning it for the club, and actually shows that the ambition of the club is something that is realistic towards achieving. I'm going a bit off topic now, but just because of his very unique playing style and technique, who is your idol from Brazil? Growing up, who is your Brazilian idol, or any idol in that fact? Entonces la pregunta que quién fue el ídolo para ti en Brasil, como que tu juego es un poco más diferente, juegas con la felicidad y todo eso. ¿Quién fue tu ídolo cuando estaba niño creciendo? Na verdade que eu não, a verdade é que brasileiro, o único que eu vi mais jogando foi o Neymar. O Neymar sempre muito habilidoso. As coisas que ele faz em campo, acredito que são poucas pessoas que conseguem fazer.
Mas o jogador para mim que mais me encantava jogar e eu tinha o prazer de poder e tentar fazer as coisas, tudo que ele fazia em campo eu tentava fazer era Messi. Messi para mim, eu tento fazer tudo o que ele faz, sabe? Para mim é o meu ídolo no futebol. E claro, como eu falei antes, é um jogador que me encanta muito ver jogar. Foi ele e Neymar assim que me encantou bastante, mas particularmente Messi, que eu sinto que eu tento fazer a mesma coisa do que ele assim. Well, looking at the Brazilian players, he grew up watching mostly Neymar, which he believes that he's one Brazilian player that plays with demonstrating with freedom and liberty in his game. You see what he does on the pitch is marvelous to watch. Joga bonito. Joga bonito, yeah. So it's marvelous to watch. So Neymar influenced most Brazilians, but to his game, particularly his idol, is not a Brazilian but Messi, because every time he has seen Messi and what Messi does on the pitch, he's actually his model that he wanted to live up to him and do the same things that Messi is doing on the pitch. It's a left foot. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. And now It's it's also some left shishi that who's helped you to settle into the club and the country, and having played here for a while now, who's the one player that maybe you found was the hardest opponent so far? So who helped you settle in the club and the country, and your hardest opponent in South Africa so far? Dos preguntas. Primero pregunta, ¿quién te ayudó para adaptarse acá en el país y en el club para adaptarse bien? Y segunda pregunta, ¿quién es el componente difícil para jugar contra? ¿Quién un jogador que sabe que siempre Não, sobre a minha adaptação, graças a Deus eu tive uma adaptação muito boa, e o que me ajudou bastante na adaptação foi Marcelo, Gastão Cirino, que agora não está aqui, está na outra equipe, mas foram 2 jogadores que me ajudaram bastante a adaptar. O nosso antigo treinador também me ajudou bastante, mas particularmente o Marcelo me ajudou bastante, sempre conversava aí comigo, sempre me dava muitos conselhos dentro de campo e fora de campo. Ele, como Cirino, também me ajudou bastante. E bom, sobre um jogador que eu tenho mais dificuldade, é difícil falar sobre isso, pois na posição que eu jogo ali, é difícil dizer um jogador assim. Agora eu não estou me lembrando o nome, mas é difícil de falar qual um jogador assim que eu tive mais difícil. Entonces no hay un jugador. So he's saying, for the first question, he's saying that, well, upon arriving, players that assisted him on adaptation was Marcelo and Gaston, who's no longer with us at the moment, but they actually helped him inside the pitch to understand the dynamics of being a foreign player here and how to adapt to things. So they assisted his adaptation very fast. Particularly Marcelo as well, because they would sit down, talk about things off the pitch and on the pitch. So he helped, and also the previous technical team, they also play a vital role for him to adapt. When it comes to a player, difficult opponent player to play against, it's difficult to mention any name, because probably I asked him, because you don't have anyone difficult. He said, yeah, they are good players, but he can't mention either, or this is the difficult player that I've faced, or he has not faced that rivalry at that level where he can say that this is the difficult player to play against. Many people are calling him now the best player in the league. How does he feel about that? Todos están diciendo que es el gran jugador, el mejor jugador de la liga. ¿Cómo piensas sobre eso? Não, é prazeroso, né? Sempre escutar bons elogios das pessoas. Isso demonstra que estou fazendo um bom trabalho. Bom, se eu conseguir esse título individual vai ser muito importante, mas não é algo que eu fico focado nisso. Como eu falei antes, sou um jogador que vê muito coletivo. E bom, é sempre bom ver elogios. E bom, espero continuar fazendo o que eu estou fazendo bons jogos, fazendo bons gols. Acredito, a partir do momento que eu estiver fazendo um bom trabalho coletivo, individual vai comparecer. Então, estou bem tranquilo sobre isso e fico feliz de pessoas estar me elogiando como quem sabe o top jogador da temporada. Well, the individual recognition is something else. It's probably the first thing that he's not
fixed into, like he said before. He's the type of a player that looks into things in a collective way. If he helps the team and the teammates and they achieve, the individual recognition comes. But also the good thing about it is like when people are shouting and saying that he's best, he's good and stuff, it's like they recognize the amount of work he's putting and the amount of work he's doing, and actually it gives him for sure another level of gratitude for that his work is recognized and then is appreciated. But it's not something that he dreams to achieve. But if he's recognized for individual awards, individual brilliance, let it be. But his main focus is the collective and helping the team to achieve. But on his work, he's got 22 goals, 13 assists in 48 games. Is he happy with those numbers, or does he think he can? 22 goals? 22 goals, 13 assists in 48 games. Está preguntando que estás feliz, jugaste 48 juegos con nosotros, 22 goles, 13 asistencias. ¿Estás feliz con los números o tiene que mejorar o bajar? Claro que a gente sempre pensa em melhorar cada vez mais. Ou depois de tantos gols que eu marquei ou de menos gols, a gente sempre o jogador tenta evoluir cada vez mais. Então, como eu falei, estou feliz dentro de campo. Eu acho que a partir do momento que eu esteja feliz, as consequências de gols ou assistência vai vir por si próprio. E como eu falei, estou feliz, espero poder evoluir cada vez mais e acredito que eu vou evoluir com cada temporada, com cada experiência. E bom, é isso, estou feliz com o gol que eu já marquei e se eu marcar mais gols ainda, eu vou ficar mais feliz ainda. Well, he's super happy for what he has achieved so far, and he's happy that he has contributed in terms of goals and assists towards the team. But for sure, for any football player, they don't reach a place of complacence. Always they want more, they want to achieve more. So in his perspective, where he's at the moment, he wants to help the team. If it be given any chance to score or assist, that's what he wants to achieve. So for sure, then it means he can't be complacent with the numbers given. So he wants to achieve more, and which is the goal is to help the team if then another season comes, and then he wants to improve from time to time. Does he see himself long term here at Sundowns? Does the club meet his ambitions? Do you see yourself for a long time? Existe? No sé si va a querer responder a esa pregunta. ¿Tienes perspectiva de quedarse acá por largo tiempo o quiere ya salir o ver otros proyectos afuera? Depende de mi papá, ¿no? Honestamente, depende do clube. Todos sabem o quanto estou feliz nesse grande clube, conquistando títulos, marcando os gols, retribuindo o que eles estão me dando coisas e eu estou retribuindo. Então fico muito feliz, espero continuar. E claro, tudo depende do meu presidente, do meu papá. E aí, nós vamos ver. Mas estou muito feliz aqui, acredito que isso é uma decisão do clube, não só minha. E bom, como eu falei antes, estou muito feliz e espero continuar aqui sim. Well, he said it depends on his father, whom he calls the president, the father. So it doesn't depend mainly on him, but what he can actually say to this moment that he's been happy that the club brought him here and what he's contributing towards the team and the success of the team. He's happy about that. When it comes to the long term of the future, it will all depend with the club and the ambitions of the club in meeting his ambitions continuously. But like he said, he's happy. It will all depend with the club mainly on what his father thinks of him staying here. Just the last one. You're playing under a new system under Coach Mangoba, and you seem to be enjoying it and trying, because I say you're a happy player now. Just what do you make of the new tactical system that you guys are doing? Estás jugando ahora en el nuevo sistema con el entrenador Mangoba. ¿Y cómo lo veías ahora? Parece que estás jugando feliz, juego bonito, todo eso. ¿Y cómo veías ahora el juego con el nuevo técnico, cosas nuevas, tácticas? Não, tá muito bem. Eu mais o coach Mangola tem uma relação muito boa, de carinho e de respeito. Ele está fazendo um trabalho incrível. E a posição que eu jogava antes na Bélgica, né, jogava mais aberto aí, agora ele está me botando um pouco aí mais de camisa 10 para me ficar mais próximo do gol. E bom, estou muito feliz, a tática dele é muito boa, está sempre conversando comigo, sempre me dando conselho. E a partir do momento que a relação fora de campo é boa, dentro de campo é melhor ainda. E bom, ele é um grandíssimo treinador que tem muita experiência, está há muito tempo aqui em Sundowns. E estou muito feliz por ele, por tudo que ele está fazendo com o clube. E bom, como eu falei antes, a conexão nossa está sendo muito boa e espero melhorar cada vez mais.
he said, well, with the help of Coach Mangoba, I have a sincere respect for him and also the gratitude towards the work he's been doing towards him personally and also towards the team. For sure, he's playing very liberated and free and enjoys the role because it's kind of similar to the role he wanted. He played few games in Belgium like as a 10. It gives him a lot of freedom to see the game from different angles, and for sure he's happy because there's a amount of work that has been done behind the scene, what the coach is telling him, and what he's been done on and off the pitch, and the conversation, the communication with mutual respect between him and the technical team and the coach. So it's a marvelous thing to do. Well, he hopes to continue like this so that the team can actually improve from the level we're at as a team and also improve to get more outcome of the things. But other than that, he's happy and hopes to help the team more. Sorry, coach, for yellow card.